Hello viewers, welcome to the Sankalp study section. Today I'm going to explain about the concept is linked list, right? So in previous videos, I have explained the data structures and what are the types we have. So data structure types same data structure and non-linear data, right? So in again linear and non-linear lo different types ఉన్నాయి. So ఇందులో the basic one వచ్చేసి linked list concept, right? The very important concept, okay? కన్ఫర్మ్ గా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్న టాపిక్ ఇది, okay, in some exams. And next one we have a stacks and queues concept also, stack ADT and queue ADT, okay, but these two concepts are explained through linked list concept. అందుకనే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఓకేనా? సో let us see what is linked list first, and then how we create a node in a linked list and what code we have to write. ఇదంతా కూడా చూద్దాం, ఓకేనా? This is just introduction about the linked list, okay? In linked list కి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా వేరే వీడియోస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Now let us see what is linked list. ఇది అగైన్ మీకు 2 మార్క్స్ కానీ 1 మార్క్ కానీ అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, ఓకే? దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రెగ్యులేషన్. క్లియర్ మా? Now let us see what is linked list, right? So as we know, right, this is a linear data structure, right? It is a linear data structure and that includes a series of connected nodes. That means we have a collection of nodes. Linked list is nothing but what? Collection of nodes. There is a connection between the nodes, right? There is a connection between the nodes like this. Now, next one, linked list can be defined as the nodes that are randomly stored in the memory. Now see, in linear data structure, the first concept is actually arrays, right? Actually is what? Array is a linear data structure. సో అరేస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ సి. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో పీపీఎస్లో మీకు అరేస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో అరేస్లో మనము డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ the data or the elements, or you can say anything, okay? How we can store? And based on the indexes, right? So we have to create one array and equal to open and this one, and here we need to insert 10 comma 20 comma 30 40 like this, okay? We have to define this. So how many elements are there? 1 2 3 4 elements are there. That means we have to initialize the array size, right? We have to give in the here array size, right? So that means what? The first element will be inserted at the 0th index, and the next element, whatever it may be, okay, the next element whatever it may be that you want to insert, it will be inserted at the second position, okay? That means first index, okay? So this is 0th index, this is first index, this is second and third and so on. Okay, for example, you want to insert n elements into the array. That means what? You can insert, the size of the array is 0 to n minus 1. Okay, that means what? For example, 15 elements ki manaki any index positions kavali, it should be starts with 0, right? So 0 to 14 positions manaki kavali, right? Up to here, clear ma? So now this is nothing but what? Here we are not storing the data randomly. We are storing the data in a sequential manner, that to position also, right? We are not inserting 0th index lo first pettandi, leda 4th index lo element pettandi, leda 6th index lo element pettandi ani cheppatledu, right ma? And the next one, what about linked list? Linked list lo ide advantage. See, arrays lo disadvantages are there, okay? There are some disadvantages in the arrays, right? అవే మనకి ఏమవుతాయి? అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి లింక్డ్ లిస్ట్లో, రైట్? సో అరేలో మనము ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం డేటాని స్టోర్ చేయలేము, సీక్వెన్షియల్గా స్టోర్ చేయాలి, రైట్? బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ వీ కెన్ స్టోర్ దట్ డేటా randomly. Randomly means what? Non-contiguous memory allocation, right? In previous videos మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. Non-contiguous memory allocationలో అంతా ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది, బట్ at different places, okay? This is the second point. And the next one is, a node in the linked list contain how many parts? 2 parts, right? It consisting of several nodes. The node is consisting of how many parts? 2 parts, okay? The first part is data part and the second part is address part. For example, I have a node, okay? This is my node, linked list. So it consisting of how many parts? 2 parts. The first part is nothing but what? Data.
Okay, and the second part is nothing but what? Address part. Address of what? Address of second node. Okay, not address of the current node. You must remember this point. Okay, normally exam lo em chestaru meeru address of the current node and rastaru, address of the second node, and here data. Okay, for example, see, I have elements called 10 comma 20. Okay, so here I want to insert 10, here I want to insert 20, and 20 address is, for example, 1002. Okay, so the address of 20 is what? 1002. That will be where? Here. Okay, so here 1002 there. And ma'am, what about this 1001? Okay, or is 1000 something? It can be anything. Okay, so దీని address ఎక్కడ ఉంటుంది? We'll see. Okay, and next one, the last node of the list contains a pointer to the null, obviously. So there is a collection of sequence of nodes. The last node, how we can define the last node? That means the last node, for example, let us say here in this example, I have only two elements, 10 and 20. This is the last node. Okay, 20 tarvata a element ledu. So the last node address part contains null. Okay. And the next one, after array, linked list is the second most used data structure. In a linked list, every link contains a connection to the another link. So this is nothing but what? Link. Okay, so that means what? There is a connection between the nodes. There is a connection between the nodes. Actually, before linked list concept rakamundu, there is no doubt we have to use arrays. Okay, now that is the only data structure is available, right? But there are some disadvantages. So ఏవైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడే మనకు ఒక న్యూ టాపిక్ అనేది వస్తుంది, కరెక్టే కదా. సో అరేస్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ వల్ల మనకి ఏంటి లింక్ లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. రిపీట్ దిస్ లింక్ లిస్ట్లో మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క నోడ్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కనెక్షన్ టు ద అనదర్ లింక్. ఓకే, ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ two parts. One part is data part and second part is what? Address of the second node, right? And the next one is representation of the linked list. How we can represent? ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ అయితే 2 marks కి అడిగారు, right? How you can represent the linked list, right? See, representation nothing but ఏం లేదు నాన్న, జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? It collection of nodes. See, collection of nodes. How many nodes are there? 1 2 3 4 nodes are there, right? So which node points to the next node of the list, right? So the connection of the nodes, and each node points to the next node. See, ఇక్కడ ప్రతి నోడ్ ఇంకొక నోడ్కి పాయింటింగ్ చేస్తుంది, right? And till now we have been using arrays data structure to organize the group of elements that are stored in the individually in the memory, right? However, array has several advantages and disadvantages. Again, the same one. So because of the some disadvantages in the arrays, we have the concept called linked list. Fine. So see here, what is the data here? 8. What is the data here? 6. What is the data here? 4. And what is the data here? 2. So what is the address of this 4800? 4800 daily address ma? 6 address. Okay, and here I have 4900. That is the address of the next node, that is 4. Okay, and in 4 we have 5000 address. That is nothing but what? Address of the next node, that is 2. And the last node, how we can find out the last node in the linked list? The last node, obviously null pointer. Okay, so we can quantize this node. The last node is a tail node and the first node is a head node. Okay, so head ki oka pointer anedi assign అవుతుంది. Okay, na head node యొక్క address, what is that? 4700. In this case, what is the address of the first node? 4700. So head node కన్నా ముందు ఏం నోడ్స్ లేవు కదా. సో డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? హెడ్ అనే ఒక నోడ్లో పాయింటర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, 4700 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్ మా? సో ఇక్కడ మనకి దేర్ ఇస్ నో డేటా. ఓకేనా, ఇక్కడ డేటా ఉండదు. ఇట్ జస్ట్ కంటైన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నోడ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇట్ జస్ట్ కంటైన్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నోడ్. అప్ టు హియర్ క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, వై వి యూజ్ లింక్డ్ లిస్ట్? ఆబ్వియస్లీ అరేస్ కాకుండా లింక్డ్ లిస్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ద సైజ్ ఆఫ్ ద అరే మస్ట్ బి నోన్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్ బిఫోర్ యూజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో ప్రీవియస్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూపించాను. ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 6 or int a of 10 అని ఇవ్వాలి. దట్ మీన్స్ వాట్? ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడే మనం అరే సైజ్ని డిఫైన్ చేయాలి, రైట్? ఎట్ రన్ టైమ్, ఓకే, ఎట్ రన్ టైమ్ we can't change or we are unable to insert the new size or we are unable to expand the array size, right? That is the main disadvantage in the array. దట్ మీన్స్ వాట్? మనం ఏది ముందు ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఎంత సైజు ముందే మనకి తెలిసి ఉండాలి.
ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ నౌ. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు అంత కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ డేటా వస్తుందో, ఎప్పుడు ఏ డేటాని అప్డేట్ చేయాలో మనకి తెలీదు, రైట్? సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ విచ్ మేనర్? ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ స్టాటిక్, ఇట్ షుడ్ బి ఎ డైనమిక్, రైట్? సో దట్స్ వే వీ హ్యావ్ లింక్డ్ లిస్ట్. దట్ మీన్స్ వాట్? లింక్డ్ లిస్ట్లో సైజు ముందు డిఫైన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, రైట్? We can define the size of the array, size of the linked list at runtime. Clear? And the next one, that is the obviously advantage of linked list and disadvantage of arrays. And the increase in the size of the array is a time taking process and almost impossible to expand the size of at runtime. Cheyalemu, okay na? All the elements in the array need to be continuously stored in the memory. That is the another disadvantage. అదే చెప్పాను మీకు, లింక్డ్ లిస్ట్లో ఏంటి, మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఇస్ ఓకేనా? పర్టికులర్గా ఇదే ఇండెక్స్లో స్టోర్ చేయాలి నేను లేదు. బట్ ఇన్ arrays we have to store in a particular index. ఓకేనా? ఆఫ్టర్. సో దట్ మీన్స్ వాట్? ఏంటి, మనం ఇన్సర్టింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే నీడ్ టు షిఫ్టింగ్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రిడిసెస్. ఓకేనా? షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లింక్డ్ లిస్ట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ బికాస్ వాట్? ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కదా, అవే ఇక్కడ మీరు అడ్వాంటేజెస్ లాగా రాసి చూపించాలి. క్లియర్? సో దిస్ వన్ ఆల్సో డన్. And the next one, how we can declare the linked list. So how we can declare means మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ మొత్తం కూడా సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం, రైట్? సో సి లాంగ్వేజ్లో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్? ఓకే, ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, డబల్, ఇవన్నీ, రైట్? సో వాట్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్? నా ఓన్గా నేను యూజర్ డిఫైన్ అది క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీల్ యూజ్ వాట్? స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్? స్ట్రక్చర్స్, కరెక్ట్ కదా? సో ఇక్కడ నాకు ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. నోడ్లో నాకు ఏంటి ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్, రైట్? వన్ ఈజ్ ఫర్ డేటా and one is for address, right? Address should be like pointers. Address should be pointers. And the next one is what? First part is data. So ee renditiki nenu create cheyali, right? So దీన్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ how we can, I'll use the struct keyword which is used to create the structure, and this is my structure name, what? Struct node and open brackets and data. Okay, it doesn't mean that every time data ane undalani ledu, you can give any variable name, that is the variable name. Okay, it is a variable name, and of what type you want to insert the data. Okay, what type we want to insert the data, that is the integer type. And the next one, struct node star next. Star next is nothing but what? Pointer. Okay na? Address, right? So that means what? This is int data and this is what? Star next. Okay na? So ikkada next means the next node, right? Next means what? Next node ki nenu aa పేరు పెట్టుకున్నాను. సో దాని పాయింటర్ అంటే ఏంటి? Address of the next node. Address of the next node. So that will be saved here. Okay na? So నేను ఫస్ట్ దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ రాసుకున్నాను. నాకు ఒక నోడ్ కావాలి ఫస్ట్. ఆ నోడ్కి ఒక స్ట్రక్చర్ కావాలి, రైట్? ఆ స్ట్రక్చర్ నేను ముందు డిఫైన్ చేసుకున్నాను. సో ఇదే డిక్లరేషన్ మనం ప్రతి లింక్డ్ లిస్ట్కి వీ హ్యావ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్లు ఉన్నాయి. క్లియర్? సో ప్రతి లింక్డ్ లిస్ట్లోని కూడా వీ విల్ యూజ్ ద సేమ్ సింటాక్స్. క్లియర్? ఇంట్ డేటా అండ్ స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ నెక్స్ట్. ఫైన్. In this declaration, we have defined the structure name as a node that contains two variables, and one is data, that is of integer type, and another one is next, that is pointer, which contains the address of the next node. Fine. So this is a declaration of linked list. And the next one, what are the types of linked list we have? See, we have a single linked list, we have a double linked list, we have a circular linked list, and we have a circular double linked list. Okay, and ఇవి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి. చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నాను మీకు ఈ వీడియోలో లింక్డ్ లిస్ట్ కోసం, అంటే ఎలా మనం డిక్లేర్ చేయాలి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని. మీకు కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరేస్ అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ అని కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకేనా? సో ఆ క్వశ్చన్కి మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నా సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్కి, సర్క్యులర్కి అండ్ సర్క్యులర్ సింగిల్ డబుల్కి ఏంటంటే 4 వీడియోస్ చేస్తాను. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్స్. అవి కొంచెం లెందీ వీడియోస్ అవుతాయి. ఓకేనా? మోర్ దెన్ ఒక 1 hour పడుతుంది ఒక్కొక్క వీడియోకి. క్లియర్? ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ దట్. ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్కి మనం అలాంగ్ విత్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి. క్లియర్?
Now first let us see what is single linked list. Single linked list ante em ledu, collection of nodes and order of set of elements. A node in the single links consisting of two parts. Intaku mundu cheppina linked links normal undi kada, so that is a single linked list. Okay na, consisting of two parts, data part and address of the next node. No problem. Okay na, so ikkada nenu oka diagram draw chestunanu chudandi. This is nothing but that means there is only one direction. From this node to this node, from this node to this node, we can travel. That is single linked list. Okay. Double linked list ki difference enti ante it is a quite complex one. Okay, koncham difficult ga untundi. Complex type of linked list which nodes contains to point to the previous as well as the next node. That means what? It consisting of three parts. Double linked list consisting of three parts. So we have a connection like this. See, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంటుంది కనెక్షన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అండ్ హియర్ టు హియర్, రైట్? సో ఇప్పుడు డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఈ బాక్స్లోనా, ఈ బాక్స్లోనా, ఈ బాక్స్లోనా? ఆబ్వియస్లీ దిస్ వన్, మిడిల్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డేటా స్టోర్ అవుతుంది అండ్ దిస్ వన్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ వాట్? అడ్రస్ ఆఫ్ హెడర్ నోడ్. అండ్ హియర్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్, and here address of this node, and here address of this node. Okay, so that means what? We have in this, we have one previous and one next. Okay, one previous pointer kavali manaki, oka next pointer kavali. Okay, so next is nothing but what? Address of the next node, and previous is nothing but what? Address of the previous node. ఓకే, సో మ్యామ్ నాకు వేరే ఎలిమెంట్స్ లేవు. ఓకేనా, ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంది. దాన్ని ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ విల్ బి ద నల్ పాయింటర్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద వాట్? ఏమవుతుంది? నల్ పాయింటర్ అవుతుందా ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్? ఓకే, విల్ డిస్కస్. అవన్నీ కూడా మీకు డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సర్క్యులర్ లింక్, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. సో సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్, దెర్ ఇస్ నో బ్యాక్ ట్రాకింగ్. Okay, so that is the problem there. So double linked list lo we can travel from first node to second node and second node to first node. And circular single linked list lo there is a connection between from the last node to first node. That is nothing but what? Circular, right? So ikkad nunchi manaki single linked list annamante, that means what? Only two parts. Okay, only two parts, single link, circular linked list. Okay na, so ikkad nunchi ikkada connection untundi. Okay, so there is nothing but what? Circular single linked list. Okay, and the next one circular double linked list lo ela untundi ante, double linked list ante consisting of three parts, right? It consisting of three parts. So now, so we can travel from here to here and here to here. That means two pointers we have, previous and next. So ikkadi nunchi ikkadiki malli untundi anamata. Okay na, so that means what? Normal ga double linked list lo this is null. Okay, but in circular linked list, in this, okay, we can save the address of the first node. Address of the first node. That is a small basic differences untayi, but jagrattaga manam program rayali. Clear? So these are the types we have in the linked list. And the next one, advantages. Again, same repeat. Okasari meeru side headings chuskondi. Okay na? ఎందుకంటే ఎరేస్లో ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజెస్ కాబట్టి. సో ఎరేస్లో సైజ్ లిమిట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇక్కడ డైనమిక్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఎరే, సారీ లింక్ లిస్ట్. ఓకే, అండ్ ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్. వీ కెన్ ఈజీలీ ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్, వీ కెన్ ఈజీలీ డిలీట్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లింక్ లిస్ట్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ మెమరీ ఎఫిషియంట్. ఆబ్వియస్లీ ఏంటి మెమరీ ఎఫిషియంట్? దట్ మీన్స్ వాట్? ద సైజ్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్ కెన్ గ్రో ఆర్ ష్రింక్. ఓకేనా, ఇట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరేస్లో అనుకోండి, ఎరేలో మనం సైజు ఇనీషియల్గా 100 ఇచ్చేసాం. ఓకేనా, సైజ్ ఈజ్ వాట్? 100 ఇచ్చేసాము. బట్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఓన్లీ 10 ఎలిమెంట్స్. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ వీ ఇన్సర్ట్? 10 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనం ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఇంకా 90 ఎలిమెంట్స్ అనేవి పెండింగ్ ఉంది. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ వాట్? మెమొరీ అలోకేట్ అయినప్పుడు ఈ 100 సైజ్ ఆఫ్ 100కి కూడా మెమొరీ అలోకేట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ 10 ఎలిమెంట్స్కి ఇన్సర్ట్ చేసాం అండ్ ద రెస్ట్ 90 ఎలిమెంట్స్కి మెమొరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? వేస్టేజ్ ఆఫ్ ద మెమొరీ. క్లియర్? సో ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనకి లింక్ లిస్ట్లో ఉండదు. క్లియర్? So that is nothing but what? Memory efficient. And implementation also, we can implement both stacks and queues using the linked list, right? Stacks can also implement it using the arrays and stack can implement using the linked list.
And the next one, disadvantages. So ikkada koncham disadvantages kuda unnai. Problem is what? Traversing. Okay, traversing is not easy in the linked list. If we have to access an element in the linked list, we cannot access it randomly. ర్యాండమ్గా స్టోర్ అవుతుంది కానీ ర్యాండమ్గా మనము పిక్ చేసుకోలేము. ఎందుకు అంటే వీ డోంట్ నో ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ నోడ్. ఓకే, అక్కడ అడ్రస్ అనేది ఏంటి, బై ద కంప్యూటర్ ఇట్ విల్ అలోకేట్స్, రైట్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ అలోకేట్స్ ఎట్ ద రన్ టైమ్. సో వీ డోంట్ నో ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ నోడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. But not in the case of arrays, right? Arrays lo we know that 0th index, first index, second index అని తెలుస్తుంది మనకి. But not in the case of linked list. So for example, I have 10 elements ఉన్నాయి. Okay, 10 elements or 6 ఇట్లా ఉన్నాయి అన్నమాట. So here I have some 60 and 30 and 50, 20, like 10. Okay, so I want to search 10. I want to search 10 search చేయాలంటే I can't directly go to the last node. I don't know అక్కడ 10 ఉందా లేదా నాకు తెలియదు కదా. So we have to start? We have to start from the first node itself. Okay, we have to start the first node, and the mana data element ఏంటి 10. So 60 compared with the 10, which is equal? No. Then the loop will continue. Okay, it will change to the next node, and here the data will checks with our data. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈక్వల్ కాదు, అగైన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు హియర్, అగైన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు హియర్. ఎక్కడ నాకు మనకి ఈక్వల్ అయింది? లాస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చినప్పటికి ఈక్వల్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి మనకి ఈక్వల్ అయింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ 100. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సర్చ్ 100. Is 100 is available in the list? Okay, it's not there, right? 100 is not there in the list, but all the conditions will check. That is the problem in linked list. 100 compared with 60, 100 compared with 30, 50, 20 and 10, that is the end of the list. 10 is end of the list. There is no other elements are existing in the linked list. Okay, so that means what? 100 is not found in the list. So that means what? మనం లేని ఎలిమెంట్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఉన్న ఎలిమెంట్ లేకపోయినా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని, హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లింక్డ్ లిస్ట్, వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఇస్ నో బ్యాక్ ట్రాకింగ్. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? వీ కెన్ ట్రావెల్ 60 to 30, రైట్? వీ క్యాన్ ట్రావెల్ 30 to 60. దట్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఆఫ్ కోర్స్, బట్ ఇన్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ దెర్ ఇస్ నో రివర్స్ ట్రావెల్సింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద disadvantages of the linked list. Okay, అయితే ఇక్కడ మెమరీ యూసేజ్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటంటే నోడ్ ఆక్యుపైస్ ద మోర్ మెమరీ దాన్ అరేస్. అరేస్లో తక్కువ మెమరీ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇక్కడ నోడ్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ నోడ్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్. సో అందుకే మనం ప్రతిదానికి స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం నోడ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆ నోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆక్యుపైస్ ద మోర్ మెమరీ దాన్ అరేస్. ఓకేనా, దీస్ 3 ఆర్ ద disadvantages, right? And what operations that we can perform? Obviously data structures మీద we can insert, we can delete, and we can display the elements. We can do the search operation too. Okay, so these are all simple. Insert చేయాలనుకుంటే insertion operation, deletion చేయాలనుకుంటే delete operation and all. And the next one, complexity of the linked list. So insertion చేయడానికి how much time it will take? Average case time complexity is of 1. We go of n. Worst case also O of 1. And deletion also O of 1. And worst case time complexity also O of 1. But searching, we see here, searching is how much time it will take? O of n. ఇక్కడ మ్యామ్ ఇక్కడ 1 ఎందుకు రాసాము, ఇక్కడ n ఎందుకు రాసాము? Why it is like that? O of n means ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను. ఓకేనా, just for example, I have 10, 20, 30, right? So I want to search 40. 40 లిస్ట్లో లేదన్న విషయం మనకు తెలియదు. We don't know that, right? So we have to first search it. Search for first node, second node, third node. Okay, we have to search all the nodes are available in the linked list first. And after reaching the last node, we realize that that node is not available in the linked list. That means what? How many elements are there? For example, n elements are there. We have to do search n elements until we find this that particular element, right? So that is nothing. That is why, what is the time complexity for searching an element? Big O of n. Okay, if n elements unte n elements మనం search చేయాలి.
Okay, but insertion deletion we can insert directly, right? And the next one, space complexity, all O of n, big O of n. Okay, space complexity occupies O of n. ఇవి మీకు గేట్లో అడిగే బిట్స్, నార్మల్గా మీకు ఎస్ సెట్ కానీ నెట్ కానీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కదా, సో వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బిట్స్. ఓకే, అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మిడ్ అయినప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద time complexity insertion for insertion operation in single linked list or double linked list, like this. So this is about this video. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చూసుకున్నాము, వాట్ ఈస్ లింక్డ్ లిస్ట్ నోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ అని చూసుకున్నాము. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో వాట్ ఆపరేషన్స్లో మళ్ళీ ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైన్, thank you so much.